Um, so we were basically actually planning to organize this event offline, but due to some issues that came up, including CA3, we had to conduct it online. So sorry for that. But we will surely be having offline sessions, hopefully on web and game development as well. So hopefully we'll meet you all there. And Ritik is working on Android for quite some time now, so I hope you will have a fun and interactive session. Okay, thank you. Hello everyone, it's me Mukul Paul and I am currently in third year on electrical department. So I mainly work on the hardware components, not dealing with the all the software parts. I work in a separate background. So you may contact me anywhere over the WhatsApp or Facebook to know more about hardware. And thank you everyone for joining us today. Thanks. Hello everyone, myself Rohan Rudra. I'm in IT third year, and I was also the design lead in last year also for GDSC. Designing, I also love doing C++ development and little bit of competitive coding. That's it. So these are our volunteers which are working with us to make our program a great success. Volunteers, you can just turn on the camera and give intro about yourself. Yeah. You're very much open to that. Any volunteer Antra, are you who there? is Antra, not shy, Antra, are no you need to there? be shy. Okay, let's skip this part and let's move on. Okay. So, can you take this from the club? Like you all have our contact info, I guess. So if you don't, then I will be sharing you the WhatsApp link somewhere in the meet, and you can join it there, and you can just ask your doubt anything, or and also next slide. Next. So just some time, some curiosity, and enormous interest. Like I said, if you really have interest, you can just do a lot of things. The one of the main thing is that you need to just have an interest that yes, I want to know this thing, I want to learn this thing, and all. So this is how you get to know a lot of people and connect and also learn different things. So now there's a tentative timeline for all the events that we will be hosting. I guess it will possible for us to host. In the next slide, you can see that Android Compose Camp that is going on now. Then we will have written meetup session in October. Then cloud program, then web development. Then I guess blockchain will be there if we get some interested candidates. There will also be a session on game development. I have planned for those and resume building workshop. Next. So if you haven't joined us yet, I think those who are already here are joined. So you can follow this link to join our uh, page. Next. Next. So now we introduce the Compose Camp. So this is the introduction of Android Compose Camp. So it is actually an Android development event. Next. So I will be a Compose Camp facilitator, and I will also actually help you start your Android dev journey. I will teach you certain things which I have taught myself also. The tentative dates for these events are from September to October, but I think it will be the first event is today, 19th, then it will be on 24th, then 26th, and then 29th. Next, next. Thank you. Mukul, then you can present the next slide that we have on Compose Camp. Yeah, sure. Give me some time. I am sharing it. Yeah, sure. You will see that.
So, Moitro, you can begin this session. Yeah. Yes, I'm just sharing the link from where you can get it actually. Yeah, sure. So I have shared the link in the chat box. You can click there and you will be prompted to a window. And that is actually the course that is offered by Android from Google site. And we will be giving an introduction about this course only. It is actually a free course, so don't worry, you don't need to pay anything and all. Uh, so let's start. This is the introduction of You Compose can Camp. also complete this course and can submit it for MOOCs point, I Yeah. guess. Next slide. So what is Compose Camp? It is actually a hands-on introduction to learning how you can build Android apps with Jetpack Compose. Don't worry if you don't have any knowledge about coding or Android development or anything related to Android. Don't need to worry. It is actually a beginner-friendly course, and we will teach you everything from the very basic. You can learn. So don't worry. Don't be afraid that I don't know anything. That's not at all. Everybody will get. Next slide. So benefits of using Compose, Jetpack Compose is that you need to write less code, do more with less code, and avoid entire classes of bugs. So bugs is actually some little problems that you get in the code. You expect something and you don't get that. Those are called bugs actually. Code is simple and easier to maintain. It's intuitive. Just describe your UI like I want this button to be red. I want this to be a circle. I want this to blue. So it's a descriptive development. It accelerates the development compatible with all your existing code so you can adopt when and where you want. It's powerful. Um, Next slide. So camp counselors, it is me again, Muitrio, and Ritik. So next slide. Prerequisites, I already told you, you just need basic computer literacy, basic math skills, computer and a headphone like I have, internet connection, and an Android device or USB cable. Next slide. So Composcam learning objectives are to build your first Android app, set up your Android studio on your computer, learn the basics of Kotlin programming language, learn Jetpack Compose, discover resources to continue to learn. So next slide. Next. Next. Okay. Uh, yeah, let's keep this slide. So the link that I've given here, if you can see the developer.android.com/course. If you click on that, you will be prompted to a similar window that is shown in the presentation. Here I will be explaining you today Unit 1, Pathway 1, and that will be explained by me. And that is Introduction to Kotlin language. And Introduction to Android Studio will be given to you by Ritik. That is Unit 1, Pathway 2. Next slide. So, next slide. So, what is the pathway? This is actually the pathway that you can see. These are actually a big course broken into small courses that you can complete. So what you can get from here is that you will be earning digital badges, which will be directly linked to your developer profile. You can actually show them in your and share them in your social media and let people know that you are learning Android and you can know a lot of things. Next. So today we'll also be giving you we'll be doing a quiz so that when you complete the quiz you will earn the badge. So don't worry about it. We'll conducting two quizzes and I hope by the time we will be giving you will be earning two badges actually. Next. So these are the badges. So actually this is my profile. You can see these are the badges that I have earned. Session overview. Next. So Kotlin programming language and how to use and start writing apps. Next. So if you just open your phone and scan this keyword, you will be prompted to Kotlin Playground. So this is actually a online platform where you can write Kotlin code. I will be sharing with you the link. Uh, just give me a minute. I will just.
So one of the host members, you can just search for Kotlin Playground and give the link here in the description. Next. So what is a program actually? So a program is like a series of instructions that you give to a computer to do a certain amount of tasks. So let's say you need to write a program to calculate the sum of two numbers. So you can write series of words and letters, and then the computer will parse all of them and understand what you have written, and then give you the desired output. That is actually what a program is. Something that you want, you just tell your computer, and the computer gives you the output. So you can see it's a very basic program in Kotlin. If you don't understand this thing, is quite okay. It's great. I will be explaining you everything from step by step. So this program, like what is written here, like func, main, println, hello world. So if you give this, if you write this on a computer, the output that you will get from it will be hello world. Next. So what's the code? So the code are actually just step by step instructions that you write in the computer. Those are code. So the entire structure is known as a program, and what you write actually is a code. Next. So okay, so in Kotlin, what you need to do to write any kind of program is that you need to define the main function. Let's say you have a big code. Okay, there's 100 lines of code, and you need a certain part of the code to start executing from. So what you need to do is that you define main function. So let's say there are many lines of code, and you need to first add two numbers, and then you need to subtract it with some other number. So, how will the computer know that from which part the computer should start reading your program? So, here comes the idea of main function. Everything that you write within the main function, the computer will automatically say, that, oh, here is the main function, and this is the first line or within the main function. So, I will start executing from that part. So let's say here in this presentation you can see it is func main. So func is actually the keyword that is required to declare a function, and main is the main function name. So here is println hello world. So println is actually used to print a statement. So here whatever is written, the execution will start from func main. Next part. So function is a segment of a program that performs specific task. So a function is like, let's say you need to add two numbers. So you can write func add. You need to subtract two numbers. You can write func sub. So within that add function, you can write a plus b, or the sub function you can write a minus b. So those are specific tasks and it's in perform. So that's why you need to declaring functions. It actually makes your code look much modular, better, and easier to read. Next. So how to define a function? So if you just write anything like I write Moitrio, it won't be a function. You need to declare it using func keyword. Fun space Moitrio, then you need to give two first brackets, and that actually declares a function. So now when you give the two early curly braces, you can see anything within that curly braces is actually the function body. So whatever you need to write within the function, you write it within those curly braces. Next. So every function should have a name like func Moitrio, func display introduction, func GDSC. Next. So just I said, you need to define the complete definition of the function using the brackets. Next. And these curly braces actually make up the function body. Everything written within these curly braces will actually tell the program that this part is the part of display introduction function. Next. So this display introduction, hi, this is a simple output that I've written. Next. So now we come to the concept of variables. Okay, so as you can see from this diagram, this name is actually a container, and this 2D representation of value is what is put into the container. So let's say you have a variable a, and you give it a value equals to 10. So then a is a glass, and you put 10 inside the glass. So now the value of the glass becomes 10. Similarly, that 10 is defined using a. So whenever you call a, or you use a, it will be actually 10. So this is actually the concept of variable. Like it's a container,
in which the data is stored as a value. Next. So my name is I leave it blank and it's a container name, and my age is I leave it again a container. So I can put my name inside the name container and I can put my age inside the age container. Next. So just like that, if I put Megan inside the name container, it will become Megan. And if I put 28 inside the age container, it will become 28. And just like that, if I put Janet inside the name container, it will become Janet. And if I put 49, it will become 49. So the output of this statement, when the value of name is given as Megan and age is 28, will give my name is Megan and I am 28. Next. So basic data types. So how many of you know data types? Can you just just say yeah, my I or something like that? Chat box or use a video on. Okay, so in Kotlin also there are this concept data types. So it's like string, int, double, float, and boolean. So string is actually a text like a name, a city, a vehicle name. So those are the text actually. So to represent the string, you actually need to declare it using this semicolons. Either can double semicolon, single semicolon. So add contact within this semicolon becomes a string variable. Then comes int. Int is actually just number that you use. It ranges from zero, like 32 minus 5983. The examples of integer numbers. Int actually stands for integer. Double is actually decimal numbers, and float is decimal numbers less precise than a double. Like in like 3712.999. It's actually a double because there are a lot of 0.999 after the decimal, and in float there is actually not that precision. Then comes boolean. Boolean is actually true and false. Is just like this is the basic data types. Next. So in Kotlin, you need to define a variable using two keywords. There is val and there is var. So whenever the variable that you are defining is actually constant, that it will remain constant throughout the entire program, you can define it using val. But if it is changing, then you can define it using var. Like your name will be constant throughout the entire code that you write. So you can declare a val, your val something name equals to your name. But if you, let's say, your income, maybe your income will be changing, right? So you can define your income variable using the var keyword. So val and var are actually keywords. Next. So here you can see that simple definition, like val name, that is here I am dividing in string, it's Megan, and var age int, it is 28. Next. So all variables must have a name. Val is the, just again remember, the val is the keyword and name is actually the name that you are assigning to the variable. So whenever you create val name in the memory, there creates a space which is occupied by the name, and whatever you put in will be put into that variable. Next. So these are data types. Like name will be a string data type and age will be of int data type. Again, to define a string data type, you need to write it within semicolons. That is Megan. Next, I have already told you what it is. So next. So this is actually a complete function that you have written, like func display introduction, val name equals to Megan, val age equals to 28. Here you can see there we have formatted the print statement. So whenever I call this dollar sign in before the name and dollar sign before the age will actually what happens in the actually is that whenever you run this program and you print, the output will seem like hi, I am Megan and I am 28 years old, because name here is formatted using the dollar sign and age formatted using dollar sign. If the dollar sign was not present, then it would print like hi, I am name and I am age years old. Next. So putting it together, again I have told you
the execution starts from the main function declaration. So I have declared the main function here, and then I have declared this display introduction function within the main function. So what happens, if you see this from a computer's perspective, I have written it. Computer starts reading the file. It sees where the main function is. Oh, here the main function is. Then it reads the first line within the main function. It reads display introduction. So display introduction is a function, and it finds where it is display introduction defined. In the next, outside the main function, the display introduction function is defined. Now, it is like calling the display introduction function within the main function. So just when you call the introduction function, there is a println statement which actually prints whatever it is here. Next. Okay. So here in println line, you can see that we have formatted the string using $sign. So this is actually known as dynamic part of the string. Why dynamic? Because every time the value of the variable changes, the print statement changes. Oh, so a static means it will never change. A dynamic means it can be changed or altered. Next. So there are comments. So what a comment is actually within the code. Uh, uh, so someone written that the slide is not visible. So it is visible to others actually. Hello. Can anyone see the slide? Yeah, it is visible. Yes, it is visible. Yes, sir. Yeah, don't call me sir or anything like that. I am just a student, third year. Okay. Okay. So there's a concept of comment. So what comment is actually whatever is written within this double slash, double slash, the computer will not read. So let's say you have written a function, and but for to me, I am very new to programming and I don't know what the function stands for. So you can write inside the comment that this function is used to add two numbers. So similarly, you can see that there are two types of comment, like single line comment and multi-line comment. So the computer will not be reading those comment lines. So you can write whatever you want inside the comment, then the computer will opt it during the execution. Next. Uh, so I have shared with you the link uh, for the Compose Camp course. That is next. Okay. So I will be giving you a hands-on tutorial on what function and all is. So I will be sharing my screen. So Mukul, if you stop sharing. Okay. Hello, Mukul. Yes. Okay, so can you all see my screen? Hello. Yes, Mohit. It's visible. Yes, we can see. Okay, okay. That's good. That's good. Okay, so as you can see, yeah. So this is a program in Kotlin. So this is Kotlin Playground actually. You can write Kotlin programs inside here, and you can use this one to execute. So let's see what the output can be. The output is actually hello world. It's a pretty simple program that I already explained. So here is the concept of main. So whatever I write within this main will be first printed. Right. So what I'm doing here is that I am declaring another function. So how to declare a function? It will be fun keyword. Then let's give a function name. It will be introduction.
So this type of writing is known as camel case. Why? Because I have written I in small, then session in the SS session. So whenever you define a function, it is quite a good practice to write using camel cases. Okay. So now here is the curly braces. So let's write println. Uh, this is a function. What happens if I run this part? Nothing is printed. Why? Because I haven't called the function inside the main part. So, so now I will be calling my function inside the main function. So the function name is here. Here I go. And now if I run the program, it will print this is a function. Let's create another function. From another function. Here I am writing println, that is the keyword to print the statement. This is a is again if I run this, this won't be printed because I haven't called it here yet. Now if I run it, it will show this is second function. So I guess the concept of function is now clear to you all. Um, Now I will be declaring like let's say passing arguments to a function. Okay, so let's say this argument, this function takes in the argument name. To pass arguments in a function, you need to declare the type of the like data type. The name will be of string data type and age will be of int, that is integer data type. Now here what I will do is that I will pass my name, that is and I will pass my age is 20. So as I've written this Moitrio name inside the semicolon, it will be a string and age will be 20. So now how to see that my name and this age, this is actually passed on here to this function. So deleting this part might be confusing for beginners. So what I'm doing here, I'm actually following the concept of formatting a string. What I'm doing here is that I will be my name is dollar sign, that is, and I will write the variable name, that is name, and my age is again dollar sign age. What it seems like is that this name is actually this one, this age is actually this one. So now if I run this, so here let's see. This is the comment. I commented this function out, so my program, so my compiler won't be reading this line. I am running it, and it's showing my name is Moitro and my age is 20. So here you can see that by creating this function and passing my name and age, I'm actually calling this function, the same function where my name and age is being passed. Here is the proof of that. So again, there's a concept of return type. So return type is actually what the function is returning to you. Let's say you are giving function something. So these are called parameters. This is the parameters to a function. This is parameter. So whatever you write within this first brackets are actually parameters, and these are the two parameters that are given. So if I change it to something like 20, that is of string type, it will show us an error. See, type mismatch, because I have declared that age should be int and name should be string. Your name is string, but age is 20. But now, if I change the data type of age to be string, error will be gone because I am passing a string and it is accepting a string. So I won't be taking any much more time of yours. This is a formal introduction to what a function is
and what variable is. So, uh, so just for variable, like you write val and you name it as name. You put the name as anything, and you can just write here like println name. What will be printed here is that I'm commenting on this part. So commenting on this part, that means println this line won't be read by the compiler. So here you see, as I have called introduction session first, this line is first printing, and then name as a variable is printed. So thank you everyone for joining. Next, okay, I will be showing you the quiz part. Okay, the quiz will be done later. First, Ritik will be Moitra, I giving you think we an have a introduction. doubt, I think, in the Yeah, chat yeah, yeah. box. Yeah, wait. Also, you need to learn the return type. Okay, okay. Wait, I'm showing. I thought it will take some time. Okay, okay, sure. Yeah, is my screen visible? Yeah, yeah. Yes. Yes, Mohit. Okay, okay. Where is it? Yeah. Okay. So let's say this function should return something. Okay. So this function should return me something. What it should return? Let's say it should return me a string. So here you mentioned that this introduction function, will return me a variable, anything that is of type string. So now I will just simply write here, well, this is a keyword to return something. Return that function called. And now I am what to do? I am writing here val. It should be check. So the check variable will actually give me a return that this function is returning. So now if I run it, oh, I haven't printed check. Wait, right here, check. See, this function is returning me function called, and I am putting this function called inside check, and I'm printing it. So this is function called. So this is the return type. How you declare return type in a function. Was I clear enough? Is it out solved? Hello. Yeah, yeah. Okay, okay. So just for another time, uh, this is a function, and see this thing here. This is how I'm defining the return type. So if I define here as int, that means this introduction session function should return me something that is of integer data type, and I should always return here something, let's say 100. So now if I run this, it will print me 100 because this user's function is session is returning me 100. That is an integer type variable. It is that the return type is stored in check variable, and now I am printing the check part here. So if you don't declare int here, you can it actually returns nothing. This is the entire concept of return type of function. So was I clear enough? Thank you everyone for joining and keeping patience to uh, listen to me. Okay, next Ritik, I will ask you to give them introduction about Android Studio and what it is. Yeah. I'm sharing my screen. Okay. Ritik, I'm just talking for a moment. Like everyone, you can take screenshots and post it on social media using. Okay, so. Okay. So now I gonna show you practically that how you can just download the Android Studio on your computer and just start. Okay. So anyone want to follow? Just say yes in the chat box if you're following me. Ritik, share your screen. Yeah. I have a small suggestion. Those who are using like
low end processors like not like i3 or something like dual core or 4 they are not advised to actually download Android Yeah, Studio. I will cover that. I Yeah, will cover Android that. Studio is actually very Yeah, yeah. resource It's heavy. a, It takes up a lot of your RAM. Okay, so yeah, you can start. Yep. Share system audio. Is my screen visible? Yeah. Okay. So for Android Studio, there are some requirements like you need at least 8 GB RAM, okay, in your computer, or and you need Intel second generation processor, okay. Now, if you don't have, like, if you have 4 GB RAM, you can use Linux or Ubuntu like this, then it will be fine, okay. So just for downloading Android Studio, just right here, okay. Just go into the Google and write download Android Studio and just download it from this link. So okay, like this. I'm sharing this link in the chat box. Okay. So I'm not down. I'm not downloading. Actually, I have already in my system, so I'm not downloading. But you can download here. Okay. And the installation process is simple. Actually, just you have to just click next and like that, and there will be a stage where we have to you have to choose the theme of the theme. If you like the white theme, then you can choose the white one, and if you like the black, then you can just choose the black theme, okay. And everything will be just next, so it is kind of easy process, okay. সো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য কিছুগুলো রিকোয়ারমেন্ট লাগে, লাইক এখানে কিছুগুলো রিকোয়ারমেন্ট লাগছে, লাইক আমাদের যেটা পেশেন্স লেভেলটা না অনেক বেশি হতে হয়। লাইক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে ওইসব জিনিস লাগে না, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সিম্পল সবকিছু হয়ে যায়, কিন্তু এখানে অনেক এরর আসবে, ঠিক আছে। যখন এরর আসবে তখন আমাদেরকে জাস্ট কি করতে হবে, গুগলে যাব, তারপর যেটা আমাদের এরর আসছে ওটা কপি করে স্ট্যাক ওভারফ্লোতে পেয়ে যাবো সবকিছু, ওকে। অনেক এরর আসবে। আর আরেকটা জিনিস, এখানে পেশেন্স লেভেলের খুব টেস্ট হবে। সো বেসিক্যালি এই দুটো পয়েন্ট আগের থেকে রাখতে হয়। সো একটা নিউ প্রজেক্ট স্টার্ট করার জন্য এখানে নিউ প্রজেক্ট এখানে আছে, এটাতে ক্লিক করতে হয়, ওকে। অ্যান্ড এখানে বেসিক্যালি অনেক অ্যাক্টিভিটিস আগের থেকে প্রি বিল্ড আছে, লাইক এখানে বেসিক অ্যাক্টিভিটি আছে একটা, এখানে ওপরে ন্যাভবারটা পেয়ে যাব, তারপর এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে, লাইক হোয়াটসঅ্যাপের মতো যদি আমরা বানাতে চাই 3টে ট্যাব থাকবে, ওটাও একটা প্রি বিল্ড আছে। গুগল ম্যাপের অ্যাক্টিভিটি চাই তো ওটাও আছে। সো আমরা এখানে কি করব, এখানে এমটি অ্যাক্টিভিটি, যারা ফলো করছিস তারা এমটি অ্যাক্টিভিটিতে ক্লিক কর। আচ্ছা, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সবার কি ডাউনলোড করা হয়ে গেছে? Yeah.
সো এমটি অ্যাক্টিভিটিতে ক্লিক করার পরে এখানে নেক্সটে যেতে হবে, অ্যান্ড নেক্সটে যেতে গেলে এখানে যেটা অ্যাপের নাম দিতে চাই সেখানে এখানে অ্যাপের নামটা দেওয়া যাবে। সো ফার্স্ট অ্যাপ, ওকে, এখানে প্যাকেজ নেম আছে, এটাতে এখন Okay, SDK is just something. So everybody is comfortable in Bengali. Everybody is comfortable in Bengali. Actually, there can be Oh, others who don't understand Bengali. So do you have guys any problem in Bengali? if anyone do have any kind of problem in Bengali, can just tell it. I thought it will be easier for everyone to understand, so I just Yeah, talk yeah. Bengali. No, it's okay. Hopefully, But if you can, you can talk in English actually. okay. সো এখানে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, এখানে জাভা, কটলিন, ঠিক আছে। এবারে এখানে একটা পয়েন্ট আসছে যে আগে আমাদের জাভা হতো, ঠিক আছে, কিন্তু এখন রিসেন্টলি লাস্ট আই থিঙ্ক 1 ইয়ার আগে এটা কটলিনকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ করে দেওয়া হয়েছে। সো এখন কটলিনই ম্যাক্সিমাম অ্যাপ বানানো হয়। Yeah. Previously, Google used to follow Java. Now they have declared that they will be declaring Kotlin as their main program, language for app building. সো আর এখানে অ্যান্ড্রয়েডের এসডিকে আছে, এখানে আমরা এখানে লেটেস্টটা ইউজ করছি, এখানে যেটা পাচ্ছি যে এপিআই 21 অ্যান্ড্রয়েড ললিপপ যেটা আছে সেটা আমরা লেটেস্টে ইউজ করছি। সো ওকে, তারপর এখানে ফিনিশে ক্লিক। সো এখানে এটা হতে একটু টাইম লাগবে, এখানে অ্যাটলিস্ট 3 to 5 মিনিটস তো লাগবে এখানে এটা হতে। যারা ফার্স্ট We have a question. আরেকটা What mistake is লাগতে পারে। SDK? We have a question in the chat box. What Yeah. is SDK? If someone wants to know what is SDK. আচ্ছা, বেসিক্যালি এসডিকেটা হচ্ছে আমাদের এগুলোতে আমাদের একটা করে ভার্সেনিং বলতে পারি আমরা। এখানে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আছে না, এটার ডিফারেন্ট ভার্সন হয়। লাইক যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ফলো করি, জাভা 11 আসছে, 10 এরকম সবকিছু থাকে, এরকম অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর মধ্যে আমরা যেই ফিচার্সগুলো ইউজ করছি এগুলোর ভার্সেনিং হয়। তো সে এটাই এখানে এসডিকে। এখানে আমরা নর্মালি নিজেদের যখন প্রজেক্ট বানাবো আমরা লেটেস্ট ওটা ইউজ করব, বাট কেউ যদি ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন বা কোম্পানি থেকে যখন কিছু কন্ট্রিবিউট করবি তো ওই টাইমে আমরা লেটেস্টটা ইউজ করতে পারবো না, ওখানে ওরা যেটা করবে সেটাকে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে করতে হবে। ওটা নিয়ে আমি লাস্টে আরো বলে দেবো। So basically, say SDK is actually the full software development kit. So everything that you need to develop your Android app is provided by the SDK, like compilers, how to handle those error messages and all. So it actually is a toolkit which helps you in your Android development, entire coding and development phase. আচ্ছা, যারা এটা ফার্স্ট টাইম করবে তাদের তাদের 10 থেকে 15 মিনিটস লাগবে। You can and I think he will be lagging for now. Android Studio and this Google Chrome running all together. একটু তো হবে। The RAM needs some space. Your RAM needs an upgrade. Okay, so we have a question. Ritik, can you answer that? কোশ্চেনটা বুঝলাম না। Like, what is the difference between JDK and SDK? JDK is Java Development Kit. I think JDK is Java.
It's kind of, let me spit it out. Koshik, whatever. So SDK, as Ritik told, it is like under SDK only JDK was. If we say that JDK is a Java SDK, then it will be also correct, na? We can say that JDK is a Java SDK. Yes or no? Yeah, JDK is actually an SDK only. Yeah. So this type of doubt is not expected. I think it's quite weird. JDK is actually a kind of SDK, you can say. So both of them actually provide support towards the development thing. On a very top basis, I can say that, but I can, if you want, I can share articles with you. You can read through them. বেসিক্যালি এখানে অ্যান্ড্রয়েড একটা পার্ট থাকবে, এখানে প্রজেক্ট, এখানে অ্যান্ড্রয়েড আসতে হবে। ওকে, ফার্স্টে এখানে অনেক যদি আপনার সাথে বেটার লুকের জন্য প্রজেক্টটা অ্যাপ আছে আর একটা গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট। সো এই গ্রেডেল স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে আলাদা জিনিস, এটা আমাদের খুব একটা এখন কাজে লাগবে না। এটা বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে যে এপিকে ফাইল যেটা জেনারেট হয় আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ আমরা যেটা বানাই ফোনে, যদি আমরা নিয়ে যেতে যাই এপিকে ফাইল হয়, ওটা জেনারেট করে এইসব কাজ করে এই গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট, এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে। সো এটাকে নিয়ে আমাদের এখন ভেবে লাভ নেই। সো অ্যাপের মধ্যে এখানে তিনটে পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে ম্যানিফেস্ট, একটা হচ্ছে জাভা, একটা হচ্ছে রিসোর্সেস। এখানে তিনটে পার্ট আছে। তার মধ্যে ম্যানিফেস্টটা কি, এটা অনেকটা বলতে পারি যে কোন একটা বইয়ের যেটা ফার্স্ট পেজ হয় না, যেটা কন্টেন্ট হয়, যেখানে কি কি চ্যাপ্টার আছে এগুলো সব লেখা থাকে, তারপর পেজ নাম্বার এগুলো লেখা থাকে। এটাও আমাদের প্রজেক্টে এটা বলতে পারি। লাইক এটা খুলতে গেলে এখানে থাকবে, এখানে যত আমাদের ডিপেন্ডেন্সিস আছে সব, যেগুলো আমরা অ্যাপের প্রজেক্টে ইউজ করছি, এইসব জিনিস দেওয়া থাকবে। সো এটা বেসিক্যালি আমাদের প্রজেক্টে একটা ওভারভিউ দিয়ে দেয়। আর তারপর এখানে এটা হচ্ছে ম্যানিফেস্ট। এখানে এটা বাদ দিয়ে আরেকটা জিনিস আছে, এখানে জাভা। ঠিক আছে, এবারে এটার মধ্যে তিনটে পার্ট আসছে। এখানে এই ফার্স্ট পার্টটা আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হবে। এটার মধ্যে আসছে com.example.first app। এটার মধ্যে থাকবে মেন অ্যাক্টিভিটি ডট কেটি। কেটি মানে হচ্ছে কটলিন। ওকে, সো মেন অ্যাক্টিভিটি কটলিন যেটা, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যেটা প্রজেক্টের এটা যেটা আমরা এমটি অ্যাক্টিভিটি ফার্স্টে চুজ করেছিলাম, ওটার মানে একটা জাস্ট অ্যাক্টিভিটি বানাচ্ছি। অ্যাক্টিভিটি মানে কি? অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে আমরা অ্যান্ড্রয়েডে জাস্ট পেজেস গুলোকে অ্যাক্টিভিটি বলি। সো এখানে প্রত্যেক কটা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের অ্যাক্টিভিটির জন্য, মানে পেজের জন্য আমাদের কাছে দুটো ফাইল থাকবে। একটা হচ্ছে কটলিনের ফাইল, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রজেক্টের গোটা ব্রেনটা, আর আরেকটা থাকবে আমাদের কাছে এক্সএমএল এর ফাইল। বেসিক্যালি আমাদের প্রজেক্টের ডিজাইন বিউটিটা এক্সএমএল দিয়ে আমরা করি। তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে কটলিন, এটা হচ্ছে মেন অ্যাক্টিভিটি ডট কটলিন। এটার থেকে আমরা বেসিক্যালি প্রজেক্টের ব্রেনটা এটা করা যেতে পারে। আর এখানে এটা বাদ দিয়েও আরেকটা হচ্ছে রিসোর্সেস। এটার মধ্যে ড্রয়েবলস আছে, লেআউট, মিনম্যাপ, এরকম। তো লেআউটের মধ্যে পেয়ে যাবো অ্যাক্টিভিটি মেন ডট এক্সএমএল। অ্যাক্টিভিটি মেন এক্সএমএলটা হচ্ছে আমাদের মেন এক্সএমএল ফাইল। এখান থেকে আমরা প্রজেক্টের যেটা এক্সএমএল সেটার কন্ট্রোলটা পাচ্ছি। যেটা বললাম যে ডিজাইন, তো এখানে ক্লিক করতে এই স্ক্রিনটা চলে আসবে। সো বেসিক্যালি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে আমরা চাইতে গেলে পুরো কোড লিখতে পারি এরকম করে। এখানে যেরকম ওয়েব ডেভেলপমেন্টে এইচটিএমএল লিখি, ওরকমই সেম অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে আমরা কোড লিখে করতে পারি। বাট এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে আমরা চাইতে গেলে ডাইরেক্ট এখান থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে গোটা অ্যাপটার ডিজাইনটা করে দিতে পারি।
এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে থাকে। তো ডিজাইনিং এ খুব টাইমটা লাগে না। এটা বাদ দিয়ে এখানে আরো পার্ট আছে, লাইক ভ্যালুস আছে। ভ্যালুস এখানে হচ্ছে এটা লাইক একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো সব ডিক্লেয়ার করা হয় এখানে। লাইক এখানে কালার্স থাকে, আমরা যেগুলো গ্লোবাল কালার যেগুলো ইউজ করব আমাদের অ্যাপের মধ্যে, সেই কালারগুলোকে এখানে ডিফাইন করতে পারি। তারপর একটা স্ট্রিংস আছে, এখানে যে যে স্ট্রিংগুলো ইউজ করব সেই স্ট্রিংগুলোকে এখানে ডিফাইন করতে পারি। আচ্ছা, এখানে এটা একটা প্রবলেম আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে হয় যে আমরা যে স্ট্রিংটা আমরা ডাইরেক্ট যদি এখানে ডিফাইন করে ডাইরেক্ট ইউজ করে নিই, তাহলে আমাদের ওয়ার্নিংস আসবে, অনেক প্রবলেম হবে। তো যখনই একটা স্ট্রিং ইউজ করতে চাইবো তখন এখানে ভ্যালুসে গিয়ে স্ট্রিংয়ে ফার্স্টে স্ট্রিংটাকে ডিফাইন করে নিতে হয়। লাইক আমি যদি এখানে একটা নিউ ইউজ করতে চাই স্ট্রিং, তাহলে আমাকে এখানে ডিফাইন করতে হবে। তো এখানে এরকম করে একটা স্ট্রিংকে আমরা ডিফাইন করতে পারি। আর এটা বাদ দিয়ে এটা থিমস বলতে এখানে অ্যাপের যেটা থিম ইউজ করছি সেটা আমাদের এখানে ডিফাইন থাকে। আর এখানে বেসিক্যালি লঞ্চার্স গুলো আছে। বেসিক্যালি অ্যাপের মধ্যে যে আইকনস গুলো আমরা ইউজ করছি এখানে সব এখানে দেওয়া আছে, যেগুলো বেসিক্যালি যখন ফোনে ইনস্টল করব অ্যাপটা, ইনস্টল করার পর একটা যে ইমেজ যে ছবিটা দেখতে পাবো ফার্স্টে, সেই ইমেজগুলো এখানে থাকে। ওটা বাদ দিয়ে ড্রয়েবলস থাকবে, যেখানে আমরা সব ইমেজ সবকিছু এগুলো থাকছে এখানে। আইসি লঞ্চার এগুলো এক্সএমএল এ করে আমরা ইমেজও বানাতে পারি, এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। লাইক এই ইমেজটা পুরো কোড করে এক্সএমএল এ বানানো। সো বেসিক্যালি এটা অ্যাপ স্ট্রাকচার এখানে। আর এটা বাদ দিয়ে আরেকটা জিনিস থাকছে, বেসিক্যালি তিনটে পার্টি হয়ে গেল, একটা ম্যানিফেস্ট, একটা জাভা, একটা রিসোর্সেস। এগুলো অ্যাপের আন্ডারে তিনটে ফাইল আছে, তিনটে ফোল্ডার আছে। আর এটা বাদ দিয়ে একটা গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট থাকে, এটা নিয়ে আমাদের না গেলে হলো, এটা আমাদের খুব একটা কিছু কাজে আসবে না। বাট যেটা বললাম যে এটা আমাদের অ্যাপটা বিল্ড করছি, সে ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা অল টাইম চলছে। তো বেসিক্যালি এটা প্রজেক্ট স্ট্রাকচার। সো হোপফুলি এটা ক্লিয়ার প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা। সো কোনো প্রজেক্ট বিল্ড করা থাকলে ওদেরকে একবার দেখিয়ে দেন না, আমরা রান করে একটা গ্রিডল চালিয়ে দেখিয়ে দেয়। না, ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ওয়েট না, আগে আমি জাস্ট ওভারভিউটা দিয়ে দিই পুরো। হ্যাঁ, এখানে এবারে লেআউট যেটা আছে, তার মধ্যে এখানে আমরা তিন ভাবে কোডিং করতে পারি। একটা হচ্ছে এখানে আমাদের কাছে তিনটে অপশন আছে। একটা ডাইরেক্ট আমরা কোড লিখতে পারি, একটা স্প্লিট স্ক্রিন আছে, যে ডাইরেক্ট আমরা এখানে কোডও লিখতে পারি, এখানে কোড করে যেটা বানাচ্ছি এখানে ডাইরেক্ট দেখতেও পাবো, এটা একটা সুবিধা থাকে। আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট আমরা এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করার জন্য তিনটে এখানে ভিউ পাচ্ছি বেসিক্যালি। ওকে, সো ওটা বাদ দিয়ে এখানে এসডিকে ম্যানেজার আছে। এখানে যেটা ফার্স্টে বললাম যে আমাদের যেটা অ্যাপের যেটা কন্ট্রোল এখানে পাবো, যে আমরা যে অ্যাপের মধ্যে যে এসডিকে কিছু নতুন এসডিকে যদি আমরা ইউজ করতে চাই, যেটা ফার্স্টে লাইক অ্যান্ড্রয়েড এসডিকে প্ল্যাটফর্ম 3 এটা আমরা ইউজ করতে চাই, 33 এটা যদি ইউজ করতে চাই, এটাকে জাস্ট ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিতে গেলে ওই এসডিকেটা ইউজ করতে পারবো। এই এসডিকে এটা অনেকবার আসবে। সো বেসিক্যালি এখান থেকে সবকিছু ওটা হয়ে যাবে। আর এখানে গোটা প্রজেক্টের সবকিছু কন্ট্রোল এটা এখানে। লাইক যদি থিমটা পছন্দ না হয়, হাই কন্ট্রাস্ট ইউজ করতে চাই, তাহলে এখান থেকে হয়ে যাবে। এটা বেসিক্যালি এখান থেকে কন্ট্রোলগুলো পেয়ে যাবো, এটা এক্সপ্লোর করা যাবে, অনেক কিছু আছে এর ভেতরে। আর এটা বাদ দিও, আর বেসিক্যালি এখানে তো এটাই আছে। আর এখানে জাস্ট একটা আমি ছোট অ্যাপ একটা অ্যাপ বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে।
এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দেখাচ্ছি যে এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাপোজ আমাদের চেঞ্জ করার থাকে, আমাদের কাছে একটা অপশন আছে ডাইরেক্ট কোড লিখে করতে পারি, আর একটা অপশন হচ্ছে যে এখানে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড লিখবো, এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের অপশন চলে আসবে। সো বেসিক্যালি এটার থেকে অনেক ফাস্ট হয় জিনিসটা পুরো। আর এখানে কনস্ট্যান্ট, এখানে লেআউটস অনেক আছে, এগুলো পরে কভার করা হবে, এগুলো একটু অন্য টপিকে চলে আসবে। বাট ওভারঅল এবারে এটা একটা সাপোজ একটা অ্যাপ আমরা এখানে বানাবো সবকিছু, ঠিক আছে? এখানে কটলিন ইউজ করব, এক্সএমএল ইউজ করব। তারপর আমাদের এপিকে ফাইলটা ফোনে ওটাকে ইউজ মানে ওটাকে ফোনে নিয়ে যেতে হবে। ওটার জন্য এখানে আমাদের কাছে অপশনস থাকে। এই জায়গাটাতে এখান থেকে অপশনস পেয়ে যাবো। এখানে থাকবে একটা ইওর ডিভাইস, একটা মোড থাকবে, আর এখানে ইওর ডিভাইস বাদ দিয়ে একটা থাকবে এমুলেটরের অপশন। এমুলেটর মানে কি? এমুলেটর মানে হচ্ছে সাপোজ আমরা কোনো ফিজিক্যাল ডিভাইস ইউজ করতে চাইছি না, আমরা আমাদের কম্পিউটারে একটা এখানে ডাইরেক্ট আমি এখানে যেরকম পিক্সেল 5 ইউজ করছি, এখানে যে কোনো একটা ফোন ইউজ করা যেতে পারে, যেটা ভার্চুয়াল ডিভাইস বেসিক্যালি একটা ইউজ করতে পারি, আর ওটার মধ্যে আমাদের অ্যাপটা রান করাতে পারি, আর এখানে সব টেস্টিং সবকিছু হয়ে যাবে। You can just run the হ্যাঁ emulator. করছি। Show them what সো it is. বেসিক্যালি যেটা আমি বানালাম এখান থেকে আমি এটা ক্লিক, এখানে জাস্ট রান করার জন্য এখানে এই গ্রিন বাটন করতে গেলে এখানে আচ্ছা, এই এমুলেটরের কেসটা হচ্ছে যে বেটার যদি এখানে 16 জিবি র্যাম থাকে তাহলে এমুলেটরটা রান করা বেটার, না হলে এটা এমুলেটর রান করাটা রিকমেন্ড করা হয় না। এটার থেকে বেটার হচ্ছে নিজের ফোনকে ইউজ করে নেওয়া উচিত। সবার কাছে নিজের ফোন আছে, তো ফোনে অ্যাপটা রান করা যায়। এখানে ইওর ডিভাইস আছে, এখানে যেখানে পিক্সেল 5 এপিআই ইউজ সিলেক্ট করেছি, এটা এখানে ইওর ডিভাইস জাস্ট ক্লিক করতে হবে, আর জাস্ট ইউএসবি পোর্ট দিয়ে নিজের ফোনকে কানেক্ট করতে হবে, আর নিজের ফোনে আরেকটা অপশনসটাকে অন করে রাখতে হবে, তাহলেই এখানে রান করতে গেলে ডাইরেক্ট ফোনে ইনস্টল হবে, একটা নিজের ফোনে ইনস্টল হবে। নো এমুলেটর You haven't add emulator actually. হচ্ছে। আর আচ্ছা, বিল্ডে প্রবলেম হলে আমাকে বলিস, আমার একটা ভিডিও রেকর্ডার আছে, দেখিয়ে দেবো আমার পিসি থেকে। বিল্ডের প্রবলেম হলে এখন বলিস, একটা ভিডিও রেকর্ডার আছে, দেখিয়ে দেবো। না না হয়ে যাবে। Okay, so let's not wait. We can just do a quick quiz session, and you can earn your first badge. Okay. So, Abhishek, can you present your screen? Yes, sure. আমি দেখিয়ে দেবো, একটা বিল্ড দেখিয়ে দেবো। Right, পরে দেখাবি এখন। Just quiz ঠিক আছে। করিয়ে ও দেখিয়ে দেবো, ওটা চাপ নেই। হ্যাঁ, আছে ঠিক আমার আছে, কাছে। ঠিক আছে। অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রচন্ড স্লো জিনিস। Yeah. So you can just show them how you got here. Scroll up. আচ্ছা এখানে Yeah, here you can see. Okay, you go back to the first Android app. Yeah, click there. Click the Android Basic Compose. Click there. So, so this is your, the entire Compose Camp course. Actually, you can learn from here. You will be guided thoroughly. So to build your first Android app using Jetpack Compose. So in the Unit 1, click on Unit 1. Explore. Then introduction to Kotlin. Explore. So here are the video courses, but I've already explained to you what is about function, variables, and all. So now it's pretty good to do the quiz. So if you start the quiz, take the quiz.
So you can see it is written that which of the following variable declaration is valid. So as you can see, it will be equals to under double quotes hello, that one. Next, it is written that it is considered best practice to declare a variable that will not change using var instead of val. Is it true or false? It's actually false because val is used for, yeah. Then comes the third one. Yeah, wait. Yeah. So which of the following are valid ways to update a variable? So you can see total plus plus actually means total equals to total plus one. Total minus minus actually means total equals to total minus one. And total equals to total plus one. These three are the valid ways to update any variable. You can mark all the three of them. So there comes the next question. In Kotlin, comments can be single or multi-line and are ignored by the compiler. That is actually true. And the next one, fifth one, which of the following is not a data type in Kotlin? So we have learned the different data type present in Kotlin: this string, decimal, boolean, int, and float. Sorry, the decimal will be the option here because there is no such variable data type as decimal. Next, the sixth one, that is float also represents a decimal but is less precise than double. That is true. Next is in Kotlin, the entry point of program is the Abhishek, can you answer this one? Yeah, you've already answered me. That's great. Next is 8. Which of the following are true about function return values? So the two are: if function does not specify a return type, the return type is unit. A return value must be stored in a variable. Obviously, if we are returning something, it should be stored in a variable. Then the return values type must match the return type of a function. Obviously, if you are returning an integer type, then the value type that you are getting should be also integer, or else it will give a type mismatch error. Where are you actually? 8. Okay, so if the first one, if a function does not specify, and the last one, first one, last one, second last. Sorry, not the second last. Return value can be stored in a variable. The second one, second one, that one won't be the third. Third one won't be answer. Fourth, last one. Yeah. Number 9. Which of the following are true about functions? So functions can take parameters or variables as inputs. That is true. Then function parameters are required to have default arguments. That is not true. You can declare a function without any argument. Then is when calling a function with parameter, the values passed in are called arguments. That is true. Values that you pass into a function are called arguments, and the function where you have declared it, those are called parameters. Then breaking up your code into separate function makes your code easier to maintain. That is one of the main reasons why you actually implement the concept of function inside a program. Then the last one, with name arguments, you can change the pass arguments in a function. Let's say in the function declaration, you have written name equals to this name and age equals to this integer. But while calling the function, you actually give age equals to 20 and name equals to something. But then also, as we have mentioned, as we have mentioned the order in which the arguments are passed, like the named arguments, like name and age, it won't matter. So true. So now if you submit your answer, it is going to show you have earned introduction to programming in Kotlin badge. This badge is earned. You go 10 out of 10. That's great. You can even click view profile, and in your Google developers profile, you can actually see that you have earned introduction to Kotlin badge. Yeah.
So you can post it on social media, letting people know that you know what Kotlin is. You have to be introduced to that. That's great, Abhishek. Then Ritik, you just have 5 minutes left. Actually, start. Ruchi can stop presenting. Thank you, Abhishek. You're Ritik, we welcome. have 5 minutes. Do it fast. Wrap it up. Yeah. It is finished, and now the app is ready. But now my screen is visible. Yes. Yes, yes. So now the emulator is finished. So this is actually a virtual device that is running inside your computer. That is the Yeah. emulator that Ritik talked about. So whatever app you develop, you code, you can Just directly show it we inside can your code. see the app that we have built here. We can just see that here. It is like our phone only. It is just virtually. It's not any different So thing. again, a reminder, it is actually very much necessary. Yeah. So I recommend at least you must have 16 GB RAM on your computer to run emulator plus Android Studio in and Smoothly, with that smoothly. I have run both of them, but I have 8 GB RAM actually. yeah, there is another way you can use Linux because with Windows it's not a good idea to run three of them together. So you can use Ubuntu there. It will be a little bit faster. Okay, okay. Okay, so this is the And session ends uh, actually and here. Acha, I wanted to actually say something. Yeah, yeah, coach. সো বাংলাতে বলি, হ্যাঁ। তো Sure, sure. আমরা যখন আমি আর ঋত্বিক যখন স্টার্টিং আউট করছিলাম, যখন ফার্স্ট ইয়ারে এসেছি, ঠিক আছে, নতুন নতুন অনেকজন দাদাদের দেখছিলাম, ঠিক আছে, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করছে, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করছে, হ্যানা ত্যানা, ঠিক আছে। তো আমরা কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে কি করব, প্লেসমেন্টের Yeah, জন্য কি করব বা কি করব, ঠিক আছে। তারপরে আমি আস্তে আস্তে ঋত্বিক আর আমি অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শুরু করলাম। তখন তো জানতাম না কোটলিন আসলে একরকম হয়, তখন আমরা জাভা করতাম, ঠিক আছে। 1-1.5 বছর হলো জাভা করলাম, ঠিক আছে। তারপরে ভালো কিছু বানাতে যাচ্ছি, তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমার মানে পিসি তো পুরো 12টা বাজিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে আমরা শুরু করলাম ওয়েব। তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে প্লেসমেন্ট তো অনেক কিছুই হবে। অনেকজন দেখবে তোমরা যে সিনিয়র দাদারা একটা দুটো প্রজেক্ট যেমন তেমন ভাবে ইউটিউব থেকে কপি করে প্লেসমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা যদি শিখতে চাও প্লেসমেন্টের জন্য, তাহলে তাহলে অত বেশি খেটে লাভ নেই। তোমরা যদি মানে সত্যিকারের শিখতে চাও, তাহলে তোমার যেটা ভালো লাগে আস্তে আস্তে ওটাকে মানে কভার, যেরকম আমি বলছি, আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করলাম, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করলাম, এগুলো সব করি। এরকম প্রোফাইলে লিখবো হ্যাঁ করছি, কিন্তু মানে আমি যে গেম ডেভেলপমেন্ট করি ওটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে। এই জন্য আমি ওটা মানে কোনো প্লেসমেন্ট ওটা দিয়ে যে আমি কোনো জব অফার পাবো এমনও না। ইন্ডিয়াতে গেম ডেভেলপমেন্টের খুবই বাজে মার্কেট, ভালো লাগে তাই করছি। এরকম যেরকম প্রিভিয়াস ইয়ার জিডিএসসি লিডদের দেখবে তোমরা, ওরা কিউবারনেটিক্স গুগল যেটা আছে গুগল ক্লাউড, ওখানে ইন্টার্নশিপ করছে। তার আগে যে আয়ুষ্মান দা জিটিএসি লিড ছিল, তার এখন দুটো নতুন স্টার্ট আপ আছে, সেখানে আমি কাজও করেছি। তো তাদের একটা আলাদা মোটিভেশন, তারা প্লেসমেন্টেও আসেনি। তো তোমরা যদি মানে এটা কি হবে, তুমি যদি নিজের থেকে টেকনোলজিটা শিখে যাও না, পরে তোমার লোকেদের জন্য কাজ করে দিন কাটাতে হবে না। সবাই তো লোকেদের জন্য কাজ করে, তোমরা কিছু আলাদা করবে, তাই না? এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো কথা বলেছে। লাইক শেখার জন্য অনেক কিছুই আছে, অনেক কিছু শিখতে পারিস। এবার যখন ফার্স্ট ইয়ার আছিস, সেকেন্ড ইয়ার আছিস, এখন তোর কাছে টাইম আছে, অপরচুনিটি আছে। আর ইউটিউবে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। কেউ যদি চায় তারা গাইডেড কোর্স করতে পারে ইউডেমি, কোর্সেরা থেকে। বাট যদি শুধু শেখার ইচ্ছে থাকে, অ্যাকচুয়ালি না, like I have been following the number of participants. Like there was 29, there was 40 in the very beginning. Now it's like 29 and 31.
So 29 was a very constant number throughout the entire session, and I think those 29 people who have been following us are actually interested in learning what Android development is. So I hope we are able to deliver you the value that we were seeking for through this Compose Camp event. And we will be having another three sessions in the future. I hope that we will be able to bring you this kind of interactive content. Those who are present, actually, thank you very much for joining. We actually required your presence to motivate us to keep on continuing doing these sessions. Without you all, actually, a community. What? So this is actually a community, right? We are not really paying someone anything or gaining anything. With the community, we will help each other, and we will learn and grow together. So for community to exist, everyone's attendance and presence and enthusiasm is needed. Just one person, two-person continuously talking won't actually, help the community grow. But now I saw that 29 people were actually present and following. I don't know how many of you followed along, but if you followed along, it will be quite helpful for you to begin your Android development journey, because you're introduced to what Kotlin is, how Android Studio works, and how you can code your app that you have been daily using in your mobile phone. So there's a chance that you will be building your own app, and you will be going for funding and all. So that's great. Thank you for joining us. We will be seeing you again. The tentative dates are again 24 September, 26 and 29. I hope I will be able to come up with content to present in during that time. We have a lot of planned actually. So thank you everyone for joining. Hope to see you again. Goodbye. Yeah. Thank you So you very are much. leaving. Yeah. If you want to stay and talk, you can. If anyone new freshers, anyone have anything to say, we can connect. And again, don't call me sir. Actually, I am a student. I am a third year student. Don't call me sir. Please don't. If you have anything to say, your own development journey or something different that you are doing, you can actually speak up, share with us. Okay. Wait, let me give you the group link. Uh, just give me a second. There are a lot of groups. So those who haven't joined this program, you can join this WhatsApp group. We will be updating everything here. You can ask your doubt, anything. So Kaushik is the web development lead. Ritik is the Android development lead. Mukul is actually event management lead, and he's working on hardware and all. If you have anything related to robotics, hardware modeling and all, you can ask him. Mikamko is actually the outreach lead. He has a lot of connections. He's also doing a lot of things. Mirango, you have already explained yourself. And I am Mojo and the GDSC lead here. So my mainly areas of interest are research on computer vision, machine learning, and all. So if you have any doubts regarding that, or you want to talk about anything, you can always connect. So we have our sorry, not Instagram also, Instagram, LinkedIn handles by this name only. You can follow us there. Does anyone has anything to say? Then we will be ending session here. Again, thank you everyone for joining. Yeah. Chat Anyone who last. would like to share their Yeah, views? link is provided in the chat box. You can join. Yes. Yeah, you can join the Do join WhatsApp the group. group. We will Yeah. discuss more about the upcoming events, That and at also last, the my app is running. Okay. Oh, 5 mail already five many have mail joined the group. That's এখন great. That's এখন great. তো Thank you. অ্যাচিভমেন্টের মতন ফিল হচ্ছে তো So I never recommend anyone to run this emulator on your computer if you don't have 6 RAM. Please don't do that because it is quite slow. And outside of that, don't want to use Android Studio. There is also another process. You can run these apps and use Visual Studio Code there, but you will not get that facilities like drag. You have just write the code there. So and there are
like you can also use Java, and other than that you can also use Dart that nowadays use for Flutter, and you can also use JavaScript for this. Yeah, Flutter is not a language. Actually, Dart is a language. And outside of that, you can also use JavaScript. Just imagine that you are using web development you are using JavaScript for web development, and similarly you are using that for Android development also. So yeah, so Yeah, so there are a lot of options. You can explore them, whichever you like. You can go through. and some of the things from my experience that please don't do that with Java, because I did that, and actually what I mean in the second year I have tried many internship. I haven't got any internship with Java. Actually, in the market, there is no opportunity for Java Android development with Java. It's a little bit of less nowadays. You can try with Flutter, Kotlin, and React Native. Okay. Yeah, I think that's great to share the insights of your journey and all. Thank you. So thank you all. Should we end the meet here? Yeah, I think we should end the meet here. Yeah. So see you guys in the next event on 24th September. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Have a nice day.